What do you mean by stubbornness? Stubbornness inamaanisha nini? Nani yako naye? Nielezee. Yeah, hii ni hali ya kutokula. Anaweza shinda the whole day hataki chakula, hata ukimpea kitu hataki kula. Yeah, na hata hawezi kuongea na wewe. Hata kuongelesha. Hata kuongelesha juu hata saa hii ukimwambia ni afanya kitu ama umuulize umpe salamu ya kusalimia hawezi kusalimia. Hii ni kitu ya aulo muda mgani amekuwa hivyo? Hii ilianza end of January this year. So hakuwa hivyo? Hakuwa hivyo. Alikuwa mchangamfu, anafanya kazi, lakini saa hii anakuwa na woga. Hata umwambie aende kwa nyumba achukue kikombe akulete hawezi. Ni nani kwako? Is my brother. Okay. Sit down, catch him. Satan, leave him in the name of Jesus Christ. Hear the voice of God. Leave him in the name of Jesus Christ. Continue to pray. Don't be silent. That is the power of God at work. In the name of Jesus, be healed. Come back to yourself. Story change. Be released from that bondage. In the name of Jesus, be released. Yes, Lord, I command new life in the name of Jesus. I command new life in the name of Jesus. Be set free from that bondage. Last time alikula lini? Asubuhi tulikuwa amekula. Yeah. Ya kumlazimisha. Ya kumlazimisha tu. I command total healing in Jesus' name. I'm coming there. There's deliverance still ongoing. I'm trying kushuhudia ile already umetendewa. Unaitwa nani? Jina yako? Martin. Ah? Martin. Yeah? Martin. Celebrate the name of Jesus. Better, 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 better. Martin kutoka wapi? Nyumbani ni wapi? Kutoka Mgunu. Mlolongo? Umetoka Mlolongo? Mgunu. Okay. Huyo ni nani huyo? Mwangalie. Nani huyo? Kijana. Dan. Dan ni nani kwako? Ni brother ama ni cousin? Brother. Brother. Wow, celebrate Jesus. So, kuwa delivered. That spirit imeenda, sasa is normal now. It's normal. Wow, that was the man earlier. Hangeweza kuongea, but now you can see anaongea.